Здорово, народ! Здорово, здорово! Сегодня продолжим прохождение Терминатора. Вот. Я тут все-таки начинаю потихоньку выздоравливать. Потому как, вяло текущая зима. Если ее вообще зимой можно назвать, конечно. Это не зима, это не пойми что, конечно, в общем-то. Что хочу вам сказать, дорогие мои. Не болейте. Это погано. Поганее, конечно, всего болеть, наверное, все-таки летом. Когда хорошая погода, хочется тусануться, еще что-нибудь. Так, ладно, что, продолжим? Наверное, будет продолжить игру, правильно? Я потерял сознание. Что значит цель ликвидации? Кто был этот человек, который помог мне? Я должен найти командора Бэрон как можно скорее, чтобы разобраться во всем этом. Вот. Лучший навык взрывчатка для обезвреживания. Ну погнали, подец. Hours later, they found me lying in front of our hideout. I made it out alive, but not all of us did. Colin's dead, and the stranger I saw is nowhere to be found. I told them about everything. I said that it wasn't safe for them to be with me. But Jennifer suggested that right now, nowhere is safe, so we might as well stick together. Everyone pulled through as we prepared for the worst. But nothing happened. Jacob? Are you awake? How long have you been sitting there? Not that long. I know that you're going to that hospital today, so I went on my first scavenging run. And I found something for you. Thank you. You're welcome. Did you go with your sister? No. As soon as Erin heard that there's a hospital nearby, she asked Jennifer to go look for some medicine. So I went alone. Don't tell her that, okay? She's already at the medical district? Yep. Oh, and Ryan wanted to talk to you. Heat from a plasma rifle cauterized the wound. That's why he's not bleeding. But damage to the skin made the burn prone to infection. That's what we need to worry about. Wow. You're really smart. I learned all that before the war. And thanks to Judgment Day, I didn't even have to pay off my student loan. Ну вот, собственно, появились мы, проснулись, очнулись. Можно продолжать игру. В прошлый раз на этом месте мы закончили, так что все нормуль. Сейчас будем объединяться, как нам в игре написали. Ну, это еще вот старый лозунг товарища Ленина. Пролетарии всех стран, немедленно объединяйтесь. Понятное дело, что выжить можно только сплотившись в большом коллективе. Ну что, погнали? Терминаторов гасить. Пистолетный патрон, пульку достал. Хоп-хоп-хоп, и готово. Угу, фонарик работает. Здорово, пацаны. Девки, точнее. Morning. Patrick came to me earlier, asking if I thought you'd like his present. When I saw that it was a single bullet, I wasn't sure if he was being helpful or if it was a warning. I figured he didn't appreciate you looking at his sister like that. How's Mark doing? Not great. We barely have any medicine left. But hopefully Jennifer will bring back some antibiotics from that hospital. How do you feel about Colin's death? What do you want me to tell you? That I feel guilty? That I care? Right now I'm a little more concerned with the living than the dead. Do you think you could help more people by joining the Resistance?
Honey, maybe ask me that question when you finally find them. Because for now, I don't think they even exist. About that camp. What do you want to know? What work did you do there? Most of the time, I moved bodies for disposal. Sometimes their skin would be peeled off. Oh, it was horrific. Why would machines ever do that? My cellmate, Karen, was pregnant. I knew that was a one-way ticket to the grinder, so I had to plan an escape. Did Skynet ever notice she was pregnant? Well, we tried to keep it a secret, but when she started showing, they informed me that after the birth, I would have to kill the baby. Otherwise, they would execute the whole cage. The baby came early, and Karen died giving birth. She didn't even get to see her child. I had to take action. Me and one other prisoner took the child, and we got to the disposal room, where we covered ourselves with dead bodies. Then we just lay there, waiting for them to throw us out. And they did. They dumped us outside the camp, ready for the grinder. Да уж. Were you still behind the annihilation line? Yes. We couldn't find anyone for days. We thought we were the last of the human race. Just the two of us and a baby girl. We ran to protect her, but deep down we were preparing for the worst. Anyway, you're healthy, right? And your bones don't look broken, so stop bothering me. Да уж. Hey, you're off again? I'll see you later. I'm gonna stay here and help Aaron. Так. С этими потрещали, а этот что? Эрин. Так, спионерим бутылку, не спионерим, а как его, с капитализмом. Торговля, что тут за торговля? Магазин. Ну, все, в принципе-то есть. Единственное, что можно продать вот эту еблоту. Ну. Ну, а так-то что? У меня 10 аптечек, 8 бомбочек, 11 отмычек, дробаук и 2 винтовки. Я вот думаю, они ломаются? Нет, интересные винтовки. Понятия не имею, ломаются они или нет, но я их продаю. 2 тыры день. Что мы продали? Мы продали дробаук. Нормально так, закончить торговлю. Сейчас я на барыже чувствуется. Ага, в этой ячейке, я помню, мы, по-моему, побывали уже. В самом начале. Свеч, так романтик. This is romantic. Использовать верстак. А что мы тут сделать можем? Это ч.2? Нам еще нет плазменной винтовки, поэтому. Стимулейтер. Кстати, да. Задание, навыки. У меня вот навыки. Оружие. Взрывчатка, скрытность, умение. 2. Скрытие замков. Выживание, выносливость, доступная обучаемость. Могу обучаемость активировать. 20% опыта. Да. Быстрее учиться будем. Выносливость, что получает урон меньше на 10. Ясно. По-моему, так неплохо. Okay, now sit. Roll over. Fetch. We've got a lot to learn.
Ага, собачку там дрессирует. Молодец. Jacob, thank you for finding him for me. I promise I'll take good care of him. Now, what should I call him? I don't know. I'm not good at naming things, too. О, наш дедуля. You wanted to talk to me? First of all, thank you for bringing me that toolkit. That bus should be ready in no time. Good to see you finally turned the corner. I wanted to talk to you. I'm starting to get worried about Jennifer. It's been a while since she left, and at my age, I try to worry as little as possible. If you see her out there, send her back, okay? How's that bus coming along? I'll make a run again, don't worry about it. Besides a couple of rusty rotors, it's got a whole lot of character. The question is, where do we go from here? Do you remember Judgment Day? I do. That's right. I'm that old. My memory ain't as good as it used to be. However, there are some images that stand out in my mind. My brother Tucker hitting on this lady guard, or people covered in mud. But for the life of me, I can't remember the name of that band. You have a brother. I did. Older brother. Well, he was a ladies' man. We didn't have tickets to the concert, but he knew how to charm a lady. She let us in. Well, him. I tagged along like I always did. Yeah, it was one of those outdoor festivals. When we got in, we decided to climb this metal tower to get a bit of a view of the stage, you know. So as we're watching this band play their hearts out, we see a burst of bright, ugly light. I went blind for a while. Couldn't you look away? Well, there's no escaping it. It lit up the sky, lighting every peak and ridge of the nearby mountain range. Something only a nuclear bomb could do. With my bloodshot eyes, the only other thing I could see clearly was people below me being crushed. The tower we were clinging onto started shaking. It finally gave in after the shockwave from the explosion. I closed my eyes and it started falling onto the people below. Oh. What am I thinking of? I'm usually a lighthearted guy. Why don't we talk about something more positive? Oh, God, I remember the name of that band now. It was Captured by Robots. Гостеприимство. А еще попиздеть, нет? Никак. Слямзить ничего не получается. Тут что? Тут ничего. Или что? Будем ночью действовать, хотите покинуть район, да. Вышел, кстати, новый сейчас Терминатор. Ну, у него такое качество более-менее приемлемое, но любительская озвучка. А 28 января выйдет уже до Blu-ray. С дубляжом, ну и, соответственно, хорошей картинкой. Будем ждать 28 января. Я хочу в HD смотреть. У меня просто 32 дюйма телевизор. HD только в путь. О, госпиталь. Да ладно. О.
Ну, я просто продал. А, В. Откуда мы пришли-то? Ты чего? О, хорошо. Найти Дженнифер. Ну давай, найдем Дженнифер. Вот, на. Don't sneak up on me like that. О. It's bad enough with those creepy noises. What noises? Every once in a while, there's this unbearable scream coming from that hospital. We need to see what's going on. Let's move. Wait a second. Что хотел сказать, то что вышел Терминатор не в качестве, у него картинка, как сказать, телескрин что ли, ну в общем очищенная. По сути это тряпка, но очень хорошо сделанная. Вот картинка, ну и перевод там любительский, то есть даже не iTunes это. Ну iTunes это по сути лицензия, только битрейт там маленький. Ой, предназначен он для планшетов, там для мобильных телефонов. Вот iTunes. Ну, попробуем. Picking locks is kind of my thing. Ну, давай. Voila. Вола, ну, вола так вола. Вобла так вобла. Oh, jeez. Looks like a silverfish got him. They're every scavenger's nightmare. Ooh, look. This poor guy is still holding a sound decoy. Sound decoy? You resistance guys just shoot at everything that moves, don't you? Silverfish are sensitive to noise. So, before it pops up from the ground and starts chasing, you throw a sound decoy. It'll draw any nearby silverfish away. I guess you can take it. He won't be needing it anyway. Did you hear that? That's the sound I was talking about. I don't think you should go any further. Кто-то орет. And what about you? I have to go. That could be the resistance. I understand. I feel stupid asking you this, but Aaron wanted me to find some antibiotics for Mark. I know I'm not making it easy on you, but if you're in there and you find some, we would really appreciate it. I'll see what I can do. And remember that your gun won't do you any good against Terminators. So when you see one, do what I do. Sneak past them. I'll be waiting for you at the hideout. Take care. Понял, давай нам задан лекарство для Ирины. Или для Ирины. Я понял. Мое оружие неэффективно против Терминатора. Значит, наверное, нужно плазму доставать. Это что? Взрывчатые вещества, я понял. Вначале надо подобрать звуковая приманка. Угу. Вот так все. I see you're back on your feet.
Right now, you need to start answering some questions. There will be a time for that, but right now, you need to help the people inside. As for Colin, there was nothing I could have done. It was either him or you. And it couldn't have been you. Hello? Тут это, по-моему, есть. Хрен, наверное. Надо пошариться по округе, посмотреть, что тут есть. Может, что-то надо быть можно будет. Даже в таком, когда ты зрение, они все подсвечиваются еще лучше, чем обычно. Хорошо. Фигня работает. Какая-то фигня, короче. Тут ничего нет, вроде, да? Сумка выживальщика. Навыки. Я вас понял. То есть за каждым поворотом можно найти какую-нибудь сумочку здесь с баблишками. Пекаль я продал, потому как ну его нафиг.
Ох, тут все. Хорошо. Еще что-то отмычкой надо. Тряпка, химикат. Потом вот если бы я ночник не включил, вот я вот этого не увидел бы.